cái vấn đề mà muốn giúp đỡ những chúng sinh khác. Khi mà mình khởi lên một cái niệm là mình muốn giúp đỡ thì cái sự hình thành của những chúng sinh cần được giúp đỡ nhiều hơn là những người có khả năng giúp đỡ. Thì em muốn hỏi ý kiến của thầy về cái vấn đề đó. Câu hỏi của chị là gì? Và khi mà mình khởi lên một cái niệm là mình muốn giúp đỡ những người cần được giúp đỡ thì mình sẽ tạo ra một cái tầng lớp cần được giúp đỡ. Có nghĩa là mình sẽ tự attract, giống như là tự thu hút lại hay là Tức là khi mà mình khởi lên một cái niệm là mình muốn được giúp đỡ, đúng không? Thì bắt buộc phải có những chúng sinh cần được giúp đỡ ở đó diễn ra. Tức là mình sẽ manifest, tức là những cái chúng sinh mà đau khổ, bệnh tật, già yếu, mình sẽ hút họ vào hoặc là mình sẽ tạo ra họ, mình đúng sẽ không? tạo ra. Và cái nào sẽ tới trước? Tức là những người có khả năng giúp đỡ và những cái tầng lớp cần được giúp đỡ, cái nào sẽ đến trước? Yeah, so her question is, if she thinks about helping people, then she will create the people who are in need or who need it to get help. Is that right? That's her first question. If a thought arises in her mind that I need to help someone, then she will manifest or create the happening of the people who needs help. You understand? Again, please. So whenever you think about helping someone, it's an attachment. Like you think, okay, I'm gonna help someone. So you manifest, that means you create the situation or the happening of people needing help. That's her question. Is that right? She will start seeing things around her or people around her that would need help. Do you understand or no? No. Manifest means you create it. Yeah. It's like a law of attraction, right? When you think about something, you attract it. So if she thinks about helping people, she will attract all the situation or all the people that will need her help. There are two parts of the question. Well, let's get the first part so he understands first. Yeah. You, Tora? Yes. You understand or no? Yes, I understand. Okay. But We will just translate for Tiano. so the meaning of the question is that Seattle help the needing people. Because he has a desire to help people, he will create the happening of people needing help. He will only see people who need help. He will only see poor people. He will only see sick people because of the desire to help. Okay. So ဟိုနေ့ကဒီညီလေးပြည်နယ်ညီလေးမေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဆရာတော်ကလူတွေကိုကူညီခြင်းတယ်ပေါ့အဲဆန္ဒရှိနေတယ်နော် Just like how if you think about a yellow car, when you go outside, you only see yellow cars. You see nothing else. ဆရာတော်ရဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ဒီဇိုင်းအားကြောင့်ပဲလူတွေကဆရာတော်ကူညီတဲ့လူတွေကိုဒါဆရာတော်စီရောက်လာတယ်အဲ့လိုမှန်လား For a doctor, he may think everyone as patient because of his attachment on
sickness or disease. That is common for most of the people. But for me, I practice detachment. With both of physically and mentally. Therefore, one of my stronger desire is helping people. It started from my childhood. It still exists before I started practicing meditation. Because of that desire, I was not satisfied with myself, although I am helping the people, because I was greedy, I was ambitious to help many people, but I could help only a few people. That's why I was not satisfied with myself. Because of practicing meditation, I need to stop every physical, verbal, and mental action of myself. It takes time, but I could stop most of my physical, verbal, and mental action. Therefore, no more desire to help someone, no more desire to teach meditation also. That's why I am satisfied with my teaching and my action of helping to the others. It may be small or big, but because of having no desire to teach, to help, there is contentment, there is satisfying, not attaching, just doing only. In this way, I can do many things. Because of no attaching on helping and teaching, I can help everyone, I can teach everyone. Because everyone needs help in one way or another. Everyone needs to learn. No one is complete. That's why I can fulfill the need of many people, the need of many people who are concerned with me. Now I am also fulfilling your need by answering your question. I'm also knowing more and more about you and your understanding.
the more I know about you, the more I can help you. So also the more I know you, the more you know me. So in this way we can do good deeds together more and more. If you don't know me, I will be difficult to know you. In this way, no cooperation between us. Therefore, in my side, no desire for helping people. That's why I'm able to help nearly everyone. They may not understand. Most of the people may not understand like this because they don't know like me. They don't do like me. Even the rich people or the rich people, they are not complete. They need something. If we know, we can help them. If you are rich, you may want to be healthy. If you are healthy, you may want to be long life. So in this way, we can wish for them to fulfill their need. In this way, I can help nearly everyone. I can also teach to everyone, not directly, indirectly also. Đối với anh ta là một vị bác sĩ, cho nên anh ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều là bệnh nhân vì chính sự dính mắc của anh ta vào bệnh tật. Cho nên việc này cũng là thông thường đối với tất cả mọi người. Nhưng đối với thầy thực tập chánh niệm, thầy thực tập xả ly khỏi cả hai các hành động của thân và ý. Cho nên một trong những khát vọng, mong muốn lớn nhất của thầy là giúp đỡ mọi người. Nó đã bắt đầu hình thành từ lúc thầy còn trẻ. Nó đã hiện hữu trong tâm của thầy trước khi thầy bắt đầu thực hành thiền. Vì có những mong ước đó cho nên thầy không cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình, mặc dù vào lúc đó thầy cũng đã giúp đỡ những người khác. Vì thầy luôn có sự cầu tiến để mong muốn giúp đỡ mọi người, và thầy cảm thấy bất lực vì thầy chỉ có thể giúp đỡ được một ít người mà thôi. Cho nên thầy đã không cảm thấy hài lòng với thầy vào thời điểm đó. Vì thực hành thiền, thầy cần phải dừng lại tất cả các hành động của thân, khẩu và ý của chính bản thân mình. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng thầy đã có thể dừng lại phần lớn tất cả các hành động của thân, khẩu và ý, và vì vậy đã không còn nữa những mong muốn giúp đỡ những người khác, không còn những mong muốn để hướng dẫn thiền nữa. Cho nên thầy cảm thấy hài lòng với việc hướng dẫn của mình và hành động giúp đỡ những người khác. Có thể là những hành động nhỏ hoặc những sự giúp đỡ nhỏ hoặc lớn, nhưng vì không có bất kỳ những mong muốn nào để giúp đỡ, để hướng dẫn, cho nên sẽ có sự hài lòng và thỏa mãn. Đó là sự hài lòng chứ không phải là sự dính mắc, chỉ là làm mà thôi. Và vì vậy, thầy có thể làm rất nhiều thứ vì không có sự dính mắc vào việc giúp đỡ hoặc hướng dẫn. Cho nên thầy có thể giúp đỡ và hướng dẫn tất cả mọi người. Vì tất cả mọi người đều cần sự giúp đỡ bằng cách này hoặc cách khác. Tất cả mọi người đều cần phải học hỏi. Không có ai là hoàn hảo và trọn vẹn cả. Cho nên thầy có thể đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người liên quan đến thầy. Giờ đây thầy đang đáp ứng nhu cầu của con
bằng cách trả lời câu hỏi của con. Và vì như vậy, thầy có thể hiểu được nhiều hơn về con và về sự hiểu biết của con. Thầy càng biết nhiều về con thì thầy mới có thể giúp đỡ con. Thầy càng biết về con và vì vậy con cũng có thể biết nhiều về thầy. Và như vậy, chúng ta có thể làm các thiện pháp chung với nhau. Nếu như con không biết nhiều về thầy và thầy cũng không biết về con thì chúng ta sẽ không có sự hợp tác. Trong khía cạnh của thầy thì không có bất kỳ mong muốn nào để giúp đỡ người khác, cho nên thầy có thể giúp đỡ tất cả mọi người. Có thể là họ không có thể hiểu giống như vậy, cho nên họ không thể biết và làm giống như thầy. Cho dù là người đó rất giàu có hoặc là người có quyền lực thì họ cũng không trọn vẹn. Họ đều cần một cái gì đó mà nếu như chúng ta biết họ cần gì thì chúng ta có thể giúp họ. Nếu như con rất giàu thì có thể là con mong muốn có sức khỏe. Nếu như con có sức khỏe thì con mong muốn được trường thọ. Và như vậy, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ để mọi điều ước của họ được trở thành hiện thực. Và như vậy, thầy có thể giúp đỡ và hướng dẫn cho tất cả mọi người, không chỉ là gián tiếp mà là trực tiếp. Cái phần thứ hai là gì vậy? Ok. Alright. Yeah, con chào cô. Any more questions or sharing? Cô ơi cô Hi ơi. Nãy chị Trang đưa cô tới, chỉ cô tới đây phải không? Cô tên gì vậy? Cô Liên hả? Cô có tham dự khóa của Ngài bao giờ chưa? Dạ. Mà sao cô biết ở đây? Chị Hiền hả? Dạ đúng rồi, chị Trang mới gọi con. Yeah. She just came today to listen to Dhamma teaching. It's her first time meeting in Seattle. Referred by her friends. Yeah, chị Trang Anh Thái phải không? Không phải. Okay. So friends refer. Chị là Trang Anh Thái phải không? Đúng. Đúng rồi, nãy chị Trang mới gọi em mà. Đây là Trang với Thái phải không? So her friend who is a meditator and also a volunteer here refer her to attend this retreat. So it's her first time here and her first time listening to Seattle's teaching. I just see in the schedule, today is the Dhamma Talk. So I would like to attend, and this is my first time, and I attend the retreat with Sayadaw, but I heard his name. So hopefully this is my good karma, and I have many more chances to take the teaching and take the retreat with him. Right now I practice sensation meditation. For the Goenka's tradition? Yes. Oh, And with my teacher, then keep up on me. Seattle Kipapanyo. Yes. Okay. Are you going to be attend the remainder of the retreat tomorrow? I don't know yet, but I would like to listen. It's my Sure. intention to, because I don't know the schedule, the Sure. requirement yet. Would you like to share your practice or any questions about your practice that you would like to ask? How many years have you meditated? I feel ashamed to tell about the years because it's not the years, it's the experience. Sure. Share your experience. I don't want to talk But you about can it. share I your rather experience. listen to Sayadaw teaching. Well, based on your experience, Seattle can give us teaching because he's answering questions, and by answering questions, that's his teaching as well.
dùng cái mic được không con? I think everybody can hear me. Well, Because we they're recording, so It's okay. it's okay if you don't want. You're not comfortable with it. You don't Yeah. have to. Okay, go. okay. At the first time I met my teacher when I was a long time ago, and the first method I learned is body, and then Kayanupassana. yeah, Quán thông that's phải the không? body. Yeah. So during at that time I was a college student, and then after I went to work, during the situation happened to my life, I have some experience when I work on body meditation, but at some point of my life I got stuck. So when Kipapanyo took us to Myanmar, and I learned mind meditation at Human Center. And at that time, I feel like it's so, and I see that it can solve my problems. But my practice is on and off because I have been working at that time. I know that I try to meditate anytime I have my vacation and my day off, but it was so busy. And I practice sensation meditation first with Goenka Center, and now my teacher Van Kipapanyo, he's starting to go back to sensation meditation, which he learned long time ago with Sayadaw, with the Van Goenka. And Uberkin. He studied with Uberkin. no, he studied with Van Goenka, Van Kipapanyo. At that In time. India, when he was in India. So he told me I need to make more effort because I'm old. Time is not waiting anymore, and I know that the death is coming. So actually, I just want to learn the meditation. It's helped me during many periods of my life. And now at the old age, I see the benefit very great, wonderful at this age. And I want to continue until the day I die. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, con xin phép dịch lại chút xíu bằng tiếng Việt. Dạ. Đây là chia sẻ của cô Liên, và cô đã gặp và thực tập với Ngài Kim Triệu về quán thân trước đây khi là cô còn là một người sinh viên. Vào thời điểm đó thì cô có gặp một vài sự kiện trong cuộc đời và có bị mắc kẹt ở vài chỗ, cho nên Ngài Kim Triệu đã đưa cô về Miến Điện và thực tập ở trung tâm quán tâm của Ngài Siêu Minh. Dạ, không hẳn là vậy. Chỉ là một cái việc tình cờ này dẫn đi thôi, cho nên nhiều cái chuyện đó. Đi tham quan đó phải không ạ? Dạ. Trong một chuyến đi với Ngài Kim Triệu thì Ngài có đưa cô đến trung tâm của Ngài Siêu Minh và cô cũng giải quyết được một vài vấn đề. Nhưng mà vào thời điểm đó thì cô không có thực tập thường xuyên vì còn phải đi làm. Và sau này thì cô thực tập theo phương pháp quán thọ của ở trung tâm của Ngài Goenka. Và hiện tại bây giờ thì cô vẫn tham dự khóa với Ngài Kim Triệu, và Ngài thì trở lại để dạy về phương pháp quán thọ, vì Ngài đã học quán thọ một thời gian
với ngài Goenka ở Ấn Độ. Ngài Kim Triệu có dạy cô rằng cô phải cố gắng nhiều hơn nữa là vì cô đã lớn tuổi và cái chết là cận kề. Cô nói rằng cô đã thực tập từ lúc cô còn nhỏ, còn trẻ, và đến bây giờ thì cô lớn tuổi và cô thấy được rất nhiều lợi ích từ việc hành thiền, cho nên là cô sẽ tiếp tục hành thiền cho đến ngày cô mất. Còn ngài Kim Triệu bây giờ khỏe hơn, cô có hay lên thích ca không? Con lâu rồi cũng không có gặp ngài. Bây giờ là có sư vàng với sư nào ở trong đó vậy hả? Cái sư mới qua tên gì con quên rồi. Cái sư mà mới về thích ca. Có một sư là đang coi thích ca, đang tổ chức các khóa tu. Sư học tầm, sư học tầm. If I have any question, is that alright for me to ask some past experience? Yeah. She wants to know if it's okay for her to ask about her past experience at Seattle. One time, long time ago, when I practiced my meditation, at that time, my mind was so upset, a lot of anger coming up. It's just like boiling water. I couldn't sit down and meditate. So I walked using walking meditation. And I focus on 3 points. Walking, the movement of my legs, my feet, and then go to my breath at the nose, and then pay attention any thinking arise. And Any thinking arise. oh, So I just focus on 3 points and walking one day because I couldn't sit with on the anger thinking coming up, a lot of thinking. And then to some point when I'm walking, I saw 100,000s of thinking, a million of thinking coming up, many layers of thinking, very fast, layer of thinking, layer above on another layer. And you see those thinking is just like bubble. Each thinking is individual one. Usually I thought it's a flow of thinking, but actually they're not. It just come up so fast. Please. I know that I experienced something. I'm aware of it, but then I don't know what to do next. And then one time I just suddenly opened the book of Sayadaw U Silananda on the four foundation of mindfulness. I see just a short paragraph saying that
body, mind, sensation, or Dharma, they are particles. So I realized, oh, thinking's also particles. Wait. Is that the right? Is that right? Is that right thinking? So you said body, mind, sensation, and what are all particles? Dharma. Huh? Dharma. Dhamma? Yeah. Cô ráng nói trong microphone thì ngài không nghe rõ, thì cô nói nhỏ ngài có nghe rõ cô nói. Chứ mình đâu cần thông dịch đâu, này ai cũng hiểu. Ai cũng hiểu tiếng Anh mà em. Như vậy ngài có nghe rõ không? Cần nói lại ha. Jerry, you understand her question? Not hear clearly. You should speak louder. Okay, so she has two questions actually. Question number one is, at the time, her mind was so agitated, so upset, she couldn't do sit-in meditation. So she was practicing walk-in meditation. While practicing walk-in meditation, she focused on 3 points: the movement of her legs, her feet, and then the touching of the breath at the nose, and then aware of any thought that arises in the mind. And one time while she was walking, she was aware that there was hundreds of thoughts arises very quickly, very fast, layers of thoughts after layers. And she was aware that each thought is an individual one, is an individual thought. Normally, she thought that thinking is a flow of thoughts, but she was able to be aware of every single thought arises, and it arises so quickly, so fast. She was aware of all this happening, but she didn't know what it is, and she didn't know what to do next. So one time, I opened the book, The Four Foundation. Để cái phần đó sau á, ngài trả lời cái phần đầu xong rồi cái qua. It's not hundred of thoughts. I think 100,000 millions of thoughts. Okay, a lot. You can catch a millions or thousand one by one. Not one by one. It's all but you can happening see. at once. And many layers. Yep. Very fast. That is a very profound experience. Congratulations, cô. Chú à, lý bất hàn nàyဖြစ်နေတယ်။ဉာဏ်လျှောက်တယ်။လှုပ်ရှားနေတဲ့ခြေထောက်ကိုသတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်။သူပြောတော့ 3 point ဒုတိယ point ကျတော့တက်ရှူတဲ့နှာခေါင်းမကိုသတိကပ်ထားတယ်။စောင့်ကြည့်တယ်။တတိယ point ကျတော့အတွေးကိုစောင့်ကြည့်တယ်။အတွေးပေါင်းများစွာကိုပြောတော့ထောင်ချီတောင်းချီဇက်တိုက်လာနေရအောင်သူစောင့်ကြည့်မှု။ဘာဆက်လို့အောင်မသိဘူး။ So how old are you now? I'm 70 years old. Oh, 70.
Are you still working or not? I'm retired. How long? I retired almost 10 years, but 5 years I have to take care of my parents. I didn't have time. For, for the first 5 years, I had to take care of my parents until they passed away. So I didn't have time to practice much during the first 5 years. And then after my mom passed away, I really feel sorrow because I guess during the time I took care of her, I got attachment. So in the last 2 or 3 years, I travel. And now I decide I need to go back to the meditation practice. So you are alone now? Yes. So where are you traveling? Well, she traveled before. Yes. After her mom passed away, So she did a lot of traveling. for what? No, just to travel. Because after Alone? her mom passed away, she was very sad, so she went traveling. So no practicing, only traveling. Is it? I practiced once or a while. Took the retreat, 10 days here and there with Manki Papanya on sensation meditation. During the last 5 years, I took around 9 retreat, 10-day retreat, 9 or 10. And now I went to Sayaki Muni Meditation Center and planning to help volunteer over there and take the self-retreat myself. So you already take care of your mother for 5 years till she died. In this way, strong attachment on your mother. Is it right? Yes, Sayadaw. And I also do a lot unwholesome deed to my dad too, because my dad and I usually have a conflict. So that's why. But my dad passed away before my mom. So I know that wholesome and unwholesome get together. My confusion is, of course,
at this age, I just want to do something, choose the method that's just good for me, because I don't have intention, because I know I'm not qualified. To me, each method is good for me at a period of my life, some period of my life. Help me this or help me that. But I do not plan to use only one method. Goenka is very good too, but to me, for the method sticking too much is not good for the elderly, which is required by sensation meditation. So now, most of the time, I just pay attention to my breath, whatever I do, whenever I remember. Of course, I have many sensation attachment too, but I try to go back to meditation seriously, like when I was a college student. But the mind of the elderly and the mind of the young people are different. I can tell like that.
You are still, you are alive with attachment most of the time till now. In practicing meditation also, you are practicing with attachment on one object of sensation or moving of the leg. You are attaching to be mindful on what you know. That's why you are difficult to know about. Selfless, impermanent nature, or nothing, no one. Sensation is not something. Just selfless, impermanent nature. Physical action are also not something, just selfless, impermanent nature. This, the object of mindfulness for you should be not something, not someone, just selfless, impermanent nature. This is the most needed object to know continuously. Many attachment, that's why many remembering, many memory, many remembering, many thinking. All these are caused by attachment. The power of attachment in your mind is too strong. You are also attaching on your old age. Attaching on your parents also. Although they both die, still remain in your mind. That's why your present mind is not healthy and wealthy with merit.
emptiness or nothingness or selflessness of ever-changing impermanent nature are the object, the most needed object for your present mind. If you practice by yourself, it will be longer and difficult. Có hai cái accent của ngài selfless and permanent nature, tức là bản chất vô thường vô ngã. Từ đó mình sai. Can I have the next questions? Để ngài giảng xong cái câu này. I will finish the answer. You attach on old people, old master, old method. So you need to use new method. You need to practice together with young people also to detach from old one. Strong attachment on self, or 1%, one day, one time, and one place. Therefore, accept only nothing or selfless impermanent nature instead of something. Accept only no one or selfless impermanent nature instead of someone. This practice is especially for your present mind. Many things, many experience, many memory, many people in your mind, in your mind. That's why strong and many attachment also. All these attachments need to detach. If there is new power center here in US, you should come and stay and practice for a long time. It is better to ordain as a nun also. This is the fastest detachment from your old life.
You need to change everything concerned with you. New place, new Dhamma friends, new life. As a nun, you are still young. As a lay person, you are too old. Change your appearance, your mind. The Bhava Center is really suitable to detach from strong and many attachment of your mind. By practicing in Goenka method, there will be more attachment on sensation. If you are still young, it is okay to practice Goenka method and other method. You need to change everything, both of body and mind. This is the best, the most needed practice of detachment. To change both of your life and mind. That's why I'm creating more and more new meditation center, especially to detach from old center. Most of the meditation center are old. So difficult to detach. Okay. Ngài trả lời xong rồi đó. Cô có hiểu không? Cô có cần muốn làm rõ phần nào không? Ngài nói là đề mục của cô á, đề mục chánh của cô bây giờ nên là đề mục quán về vô thường và vô ngã. Vì mình bị dính mắc vào rất là nhiều con người, pháp môn, người thầy, các ký ức, sự dính mắc của mình quá mạnh mẽ. Thì nếu mà mình thực tập một mình hoặc là thực tập trong các truyền thống khác nhau thì mình sẽ bị dính mắc vào các đề mục đó. Ngài nói là nhất là đối với cô thì đề mục quan trọng nhất chính là bản chất của sự vô thường và vô ngã. Và Ngài nói để mà xả ly khỏi những sự dính mắc của mình á, thì cô hãy nên có một đời sống mới. Có thể là hãy xuất gia làm một vị ni, hãy quen biết những bạn đạo mới, tới thực tập ở trung tâm thiền mới, học các pháp môn mới, tất cả mọi thứ hãy xả ly khỏi những sự dính mắc trước đây của mình và hãy thực tập bằng một cái đề mục mới mà Ngài cho cô một cái đề mục quan trọng nhất, đó là quán vô thường và vô ngã, thay vì là hơi thở, sự di chuyển hoặc là các cảm thọ. May I ask the new observation that you gave to me, like impermanence? Selfless impermanence nature. How to do it? How to observe it?
In order to detach from your eyes, from your knowing, from your appearance of a one, you just need to know just no one, nothing, only cause and effect of impermanent nature. This is a nature, dukkha and anatta. So you need to be mindful only nature, dukkha and anatta with this right understanding. This is the most needed practice to change your mind and life. Don't believe and rely on your eyes, on your mind. Just believe and rely only on real Dhamma with this right understanding. Believe in nothing, rely on nothing. Believe in no one, rely on no one. This is the practice of detachment from someone or something. This is mental exercise or practice. Keep nothing in your mind. Keep no one in your mind. Now you already keep many things and many people in your mind. You need to let go of everything and everyone from your present mind by accepting or knowing only selfless impermanent nature. This is permanent truth. This truth is possible to keep in every present mind. The present mind we are using itself is ever-changing, selfless, impermanent nature. This is detaching from your normal knowing, from our normal knowing, concerned with self. Ngài nói rằng trong tâm của cô đã chứa quá nhiều thứ, chứa rất nhiều ký ức. Và bây giờ thì cô hãy loại bỏ tất cả những thứ đó ra. Và cô phải hiểu rằng không có gì cả, chỉ là tánh không. Cô phải luôn luôn quán về khổ, vô thường và vô ngã. Sự thật này là đúng cho tất cả. Thực ra không có một cái gì cả và cũng không có một ai cả. Không có một ai là đang hành thiền. Ngay cả tâm chánh niệm hiện tại của chúng ta cũng chỉ là sự vận hành của nhân quả, cũng chỉ là
bản chất của sự luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Hãy chỉ nhớ về sự thật này mà thôi thì mới có thể xả ly khỏi tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, tất cả các đề mục trong tâm. How? She wants to know how. Oh, I can say to myself, yes, anicca, yes. No, detached no one, just nothing. on anything come up in my mind or anything I see and hear. Is that the way to detach, to see the selfless, to see the impermanent? Just Yes. say it repeatedly in my mind. Is that Yes, how? yes, yes. You can do like this. If you see, trying to know, seeing only with its impermanent nature. If you hear, hearing only with its selfless impermanent nature. If you know, trying to know, if you know something, just know as knowing only with its selfless impermanent nature. So this is knowing what is right and true. This is right understanding. Can I come back to my past experience about I see the mind running? If you 1,000 miles. So since then I see is impermanent because one thought to another thought, another thought, another thought. So I will tell myself it's impermanent. I can feel at that time you should try to know the impermanence of every memory, every knowing, every wandering mind. So now you hear the sound. So instead of knowing the meaning of the sound, you should try to know selfless impermanent nature of the sound. The sound is disappearing as soon as appear. The mind is also disappearing as soon as knowing. talking about the sound. One time I practiced during the time I work. I was in a meeting and listening to the discussion into that meeting. I don't have to do anything, just listening. Then suddenly I thought, why don't I practice listening meditation? Then I heard the voice of that person. I had the earphone and I see the voice of the person become my particle. And I just wonder why it's just like that. So I stay back
listen to the voice again. And then I can listen attentively. And this is just like the particle. At first I was surprised. I thought that because of the earphone technique, but I had that earphone more than a year. I didn't see in other meetings just because this meeting. I make determination to put my mind in there. That's why I see the particle. So hearing the sound is particle. If it happened again, should I say I need to note myself is impermanent because it's not a flow of sound, not meaning it's just particle. Is that the correct way to see it, to hear it? Yes, you can start like that. Instead, you need to replace your knowing from previous or normal knowing to knowing impermanent nature. Selfless impermanent nature is the truth of everything and everyone. So instead of knowing something or someone, trying to know selfless impermanent nature. That is detachment from everyone and everything, and then there will be less and less thinking or remembering about the past experience in your mind for sure. Can she observe like the appearing of the sound and the disappearing of the sound, or the appearing or not disappearing of all sound thoughts just appearing and disappearing? In the beginning, you are free to be mindful on appearing, but in the long term, it is better to be mindful only on disappearing or impermanent nature. Paying attention on the sound, the scene, the smell, the taste, the touchness, the things to know are easy for us. But paying attention on disappearing or impermanent nature is really difficult. That's why we need teacher, we need Dhamma friends to practice together like this. So I would like to ask one more time, make sure that I understand your instruction. Sayadaw. That means any thinking, sound, hearing, smelling, I should observe, aware, and tell myself that is impermanent. Because of course, from the beginning I cannot see it unless I pay really attention, be mindful in it. But from the beginning, I just tell myself it's impermanent, anicca, and detached. Keep reminding me about those nature. Is that the right way? စိတ်ထဲနေပဲစိုးနေနော် For me, because of detaching from something
by paying attention only on nothing or despairing, it is easy to know nothing in seeing, in hearing, in smelling, because of detachment from the scene, from the sound, from the meaning, from the smell, from the taste. It is easy for me to know the nothingness of every appearing or happening or doing. In this way, I can accept hearing as hearing, seeing as seeing, knowing as knowing, not hearing as not hearing, not knowing as not knowing. I'm not attaching, I don't know or I know. I can accept both of knowing and not knowing as it is. You need to practice to be like this. Detach from all. Yes, if you can understand like this, it will be more and more understanding in the future. You just need to practice. You should come back tomorrow. If you can detach, it will be more easy and faster. If you practice like this, by staying at home, by staying alone, you are more difficult to detach. Stay and do good deeds together with us. In this way, you can practice quickly. If you can detach, you are free to stay everywhere. To stay alone also okay. To stay as a lay person or as a old one is also okay. Because of your attachment, you are not okay now. Cô hiểu không? Anh muốn nói về cái phần anh hiểu như thế nào? Các con ấy thì thầy chỉ muốn nói là với cô cần phải giải phóng, cô phải được tự do khỏi tất cả những thứ mà cô đã từng trải nghiệm bằng cách ấy chỉ có thực tại vô thường vô ngã, ngay cả cái chủ thể của mình cô hay đối tượng đến và đi, có sinh khởi có hoại diệt, nó cũng chỉ là vô thường vô ngã, không cần gì, không có gì phải nắm bắt. Đó là chính là cái nội tại của cô và cái ngoại cảnh cũng giống nhau, đều tự do, không có cái gì cần phải vướng mắc ở đó cả. Vậy nghe, thấy, nhận biết, suy nghĩ, tất cả mọi thứ nó cũng thế, nó cũng bản chất của nó vốn chỉ là vô thường vô ngã. Thì cái điều đó mới là cái cốt lõi của vấn đề, đó là cái cốt lõi của tiến trình thực hành và kết quả phương pháp thiền đó là đạt được sự tự do.
Mẹ cô တစ်ခုခုဆိုအောင်ပဲ lo là cái တစ်ခုခုရဲ့အမှန်တရားကိုပဲ đối tượng người này တစ်ခုခုမဟုတ်တဲ့အမှန်တရားကိုပဲနားလည်အောင်ကြိုးစားလိုက်အားလုံးကို trải nghiệm thì là trải nghiệm thôi ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပြင်ဘာဆွဲငါဆွဲသူဆွဲဘာဆွဲညာဆွဲအကုန်ဖြုတ်ချလိုက် Con cũng có một cái Sau đây tương rồi. tự như cô. လွတ်လပ်သွားအားရှိ Nếu ပါ mà vòng chân là tương tự. ဆွဲနေတော့မလွတ်လပ်ဘူး Nếu nó có gì để con chia sẻ với cô. အဲ့ဒီတက္ကဟာတွေအဲ့ချိန်မှာပြုတ်တော့ cái ngày hôm qua nó cũng có nội dung cho cô thầy nói về cái đối lập của đó là biết bằng ပြီးတော့ cái hôm qua ဟို hôm kia Thả luôn cái ဟို thân. သူပြောတဲ့ body sensation thầy nói về biết bằng sensation đối lập ရှင်းတယ်ဆိုတော့ Biết anh biết. တစ်ခုကိုအရှိလို့ Đang nghe Rồi, với thí cái gặp con mặt. thả luôn cái biết Rồi, đó nè. luôn. သမထ Cái thức trở thành တက်တက်လောက်ပဲဖြစ်တယ် thả luôn cái biết luôn. ပြောင်းပြီးဆွဲတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ် ဟောတယ် ဆွဲကိုတကယ်ဖြုတ်သေးတာမဟုတ် မှန်ပါ Có cái Nói nói thì thì biết cô Ừ. đi con nhận như là cách thức sự tự mỗi người thì bây giờ ngày mai sẽ trở là thay đổi nhưng mà cũng các bạn như biết chuyện về bệnh là ဆောင်းပြောင်းရဟိုအာယုံပြောင်းပြီးဆွဲလိုက်တာပေါ့လေ quay lại cái thứ nào nghe các thầy chúng con sẽ အလုံးလောက်ရနေအလုံးမလောက်တော့လဲအလုံးတော့မဆွဲတော့ဘူး cô có đi không ဒါပေမဲ့ cô có thể ဒီလိုပဲအလုံးမလောက်ရတာကြီးဆွဲသွား buổi sángအား nào လုံး hướng လော dẫn ဆိုင် thiền ဆွဲ buổi တယ် sáng อืม là ပြန်ဆွဲ rưỡi cho tới 10 giờ အဲ့ဆွဲသွားတယ် hay nếu mà cô được tới được buổi sáng đó အဲကြောင့်လှုပ်လဲလှုပ်ရင်တက်တက်မလှုပ်လဲမလှုပ်ရင်တက်တက် rồi Anh sau nói đó là là muốn các này. đoàn đi khất thực xong rồi về လှုပ်တာ nhà မလှုပ်တာအဒီမယူအောင် sau buổi họ trai là khoảng 1 giờ rưỡi cho tới 2 giờ là trình pháp cho tới chiều luôn là chia sẻ pháp trình pháp cho tới chiều mình sẽ cố gắng 8:30 tới 10 giờ hay đi cô đi mình không có học thật được rồi nếu 1 giờ rưỡi thôi thì mình sẽ dạ nếu cô có đến được buổi sáng không buổi sáng dạ dạ cô tới nghe hướng dẫn buổi sáng hướng dẫn đi rất là hay buổi sáng ngoài hướng dẫn sau những gì ngài nói thì cũng chỉ là lý thuyết thôi dạ cô có thể thực tập ở đây she come back for tomorrow morning for the guided meditation cái đó rất tốt cho cô thì cái bữa trước thầy chia sẻ là trong việc bố thí này trì giới này hành thiền là ba cái nền tảng cái bước lành để giúp cho mình tăng trưởng trong pháp đó chính là cái hành thiền. Đấy. Thì cô thực hành cùng với thầy cùng với nhóm ở đây là một cái thực hành rất là hiệu quả nên cô nên tới để thực hành đó là cái phước đức cao nhất mình có thể có. ဒီလိုမနေ့ကပြောတယ်ဟာတာလို့ဖြစ်လူညာနေတယ် can see also on YouTube more guided The cool- meditations that you translated the No. videos. နီလန်းတစ်ခုပဲ Cô có thể theo dõi trên Để YouTube để cũng xem. có. À, Ờ, nó mới ngày xịn lúc nào đúng cũng rồi. live á. Lúc Pin nào đồ lẻ. cô không đến được á, cô có thể အဲ့ xem နီလန်းပေါင်းစုံပေးတာလည်းပါနီလန်းပေါင်းစုံမွေနီလန်းအောင်ပေးတာဖြစ်တော့ trên Facebook. ဘလို့ချင်းချင်းရကြိုက်တယ်ချင်းဘလို့ဘာကောင်းမှုလုပ်လို့ကိုကြိုက်တာအရင်လုပ်ပြီးရအကုန်လုပ်မကောင်းတာဆိုအကုန်လုပ်တယ်လို့ကောင်းတာလည်းကိုလုပ် I don't see, Sayado, you don't put in Vietnamese playlist? I see all,နောက်တစ်ခုကကျ not in the playlist Vietnamese. ဘာဆွဲနေလာလဲ The last one was, you changed something, come explain please. Because I come don't see. tomorrow I can come Yes, for tomorrow sure. morning But if you're interested, you can watch Yes, something I am. tonight Yes. or but welcome every day, not only tomorrow. mai có tới không chị Say Yogi, you can show. ဘာဆွဲနေလာလဲဆို I တော့ see လေ in ခဲ the book Vietnamese only the last one is this one. Yeah, what? Yes, but this is an old one. This is not from this one. Yes, where are they? Usually they were like updated one by one. tại vì Việt Nam mình nó là đi rất là nhiều chương trình như này á cho nên tụi con sẽ để I ra don't see nhiều any cái from chương this trình retreat ví dụ yet. như là cái này là Dharma Tour là cái này của Malaysia thì Maybe Việt Nam change mình học sorting. và qua Zoom có thông dịch tiếng Việt và tiếng Anh
tụi con làm theo từng khóa thì nội dung mỗi buổi sáng học 7 ngày thì con bỏ ở đây. Đó, cô có thể nghe nhiều chương trình đó. Vì bây giờ Việt Nam mình học nhiều 7 ngày ấy. Cho nên cái này là tụi con đi tiếng Việt là dễ, cũng tiếng Việt và tiếng Anh. Còn hiện tại khóa thiền này á, là tụi con bỏ vào đây. Tiếng Anh thì vào đây nghe, và có tiếng Việt thì vào đây nghe. Mình có rất nhiều cái 400 mấy bài, rồi rất nhiều. Đó, thì học cái cuộc cứ vào đấy. Cô cũng nghe thử mấy cuốn sách của đọc. Bây giờ có lấy sách đi ngày ký tên chưa? Bây giờ là hết rồi hả? Nên có câu hỏi nào nữa không? Mình có thể trình pháp riêng, hoặc là quý vị có thể chia sẻ nhau, hoặc là đọc sách tự do. Cô lấy sách đi ngày ký tên chưa? She would like to some books. Yes. For me, I'm experiencing with many meditator with strong attachment, many old meditator with strong attachment like you. That's why I have to teach about detachment, mainly about detachment. This is the root. This is my profession. Thank you, Sayadaw. I know that I have attachment since I was a teenager. Yes. I can tell myself like that. So I will try. Just because some experience that I don't know what to do next. But with this new topic, observation, I hope it can help me more. Sure. Any more? Share merits? We share merits, Seattle, or continue? Share. Share. Maybe we can share directly in Vietnamese without Myanmar. Huh? Not many Myanmar people. They can share in Vietnamese and we join. Seattle will có thể đọc theo tiếng Miến ở đằng sau á. Cái khúc này là phiên âm tiếng Miến. Ở đây, ở đằng sau là tiếng Miến. Rồi thì tiếng Miến điện á. Ở phiên âm tiếng Miến điện. Mình đọc cái gì? Cái phần này là tiếng Miến. Tiếng Bali. Đây sau cùng, cái bản sau cùng. Sharing merits together is better We say and lantai, stronger. lantai. Yes, you know it? Oh, so many times. Yeah, so many times. Buddha guna anando, Dhamma guna anando, Sangha guna anando, Attapitu guna anando, Asriya guna anando, Nando nanda navaro, Yodhi nyano leso moye, Shiko Brahmai Shimpya Nanda Ngava Kimonji Sevani Riya Duro Gaundo Bonai Chanodoga Pimage Mido Kayagamu Wesigamu Manogamu Dogo Tao ban win cha ro ba
ကျွန်ုပ်တို့ကဒီခံချေခွင်လွတ်ပါကုန်ဤရှင်ဘုရား30တန်ကုန်ရှင်လေကြကုန်သောလူနတ်မြတ်မာတတဝါအလုံးချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေဆိုရင်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေယောဂခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝဆက်စမစ၍ယနေ့ထက်တိုင်အောင်ပြုခဲ့ဘူးတော်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုအာလုံးရှားကြသမျှအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဘုဒ္ဓတော်မြတ်တာဧဝေတော်မြတ်တို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုခေါ်ဆိုပါကုန်၏သာဓုသာဓုသာဓုဥဒ္ဓအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု Vì đọc bản tiếng Việt đi anh. Có cái máy này. Đưa cho bạn cái máy. Gửi lòng từ bi và lời cầu nguyện vì hòa bình thế giới, chia sẻ phước lành để cầu mong hòa bình. Công đức và sự tôn kính đối với Đức Phật là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với Đức Pháp là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với tăng đoàn là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với cha mẹ là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với thầy, cô, những người hướng dẫn là vô biên và vô tận. Bằng cách chắp tay trước trán với lòng thành kính, chúng con xin thể hiện sự sùng kính sâu sắc đối với Đức Phật, Đức Pháp và Tăng đoàn, cha mẹ và thầy, cô, những người hướng dẫn, những người mà chúng con vô cùng biết ơn. Chúng con xin bày tỏ lòng tôn kính, sám hối mọi lỗi lầm về thân, khẩu, ý hoặc những tội lỗi đã gây ra, và bất kỳ lời xúc phạm nào đối với 5 ân nhân vô biên và 10 ân nhân vĩ đại trong cuộc sống này cũng như những kiếp sống trước. Chúng con cũng mở rộng lòng tha thứ với sự nhẫn nhịn và hiểu biết đối với bất kỳ ai đã phạm sai lầm hoặc xúc phạm chúng con trong cuộc sống này và những kiếp sống trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong 31 cõi tồn tại, nguyện cho họ khỏe mạnh, nguyện cho họ giàu có, nguyện cho họ thoát khỏi mọi hình thức thù hận và hiểm nguy, nguyện cho họ thoát khỏi mọi lo âu, nguyện cho họ thoát khỏi mọi bệnh tật. Chúng con xin chia sẻ tất cả công đức mà chúng con đã làm từ các kiếp sống nối tiếp đến hiện tại cho tất cả chúng sinh biết hoặc nghe về sự chia sẻ của chúng con. Các công đức mà chúng con đang chia sẻ bao gồm Dana, hành động bố thí, Sila, giới hạnh và kỷ luật đạo đức,
Bhavana tu tập thiền định. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nói Sa Thu cho lòng từ bi và công đức mà các bậc thánh nhân Ariya, người giác ngộ hoặc sẽ trở thành bậc cao quý trong tương lai, đã chia sẻ với chúng con. Sa Thu, Sa Thu, Sa Thu. Nguyện cho công đức của chúng con được chia sẻ. Xin nhận công đức của chúng con. Sa Thu, Sa Thu, Sa Thu. Nguyện cho công đức của chúng con được chia sẻ. Xin đón nhận công đức của chúng con. Sa Thu, Sa Thu, Sa Thu. Nguyện cho công đức của chúng con được chia sẻ. Xin đón nhận công đức của chúng con. Sa Thu, Sa Thu, Sa